So who's translating? Kamalesh? Kamalesh is Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj, Hare Krishna. Right. Hare Krishna. One second. Omagyanatimirandasya Janaganasalakayam Chaksus Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Kayam Upa Kadamaya Dadatu Parantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So we're reading Śrimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, text number 6, is it? Yes. Okay. Evam Sachite Sattva Eva Siddha Atma Yorarto Bhagavan Anantaha Tanirvito Niyatarto Bhajita Samsara Hetu Paramas-Chayatra. Translation. Thus being fixed, one must render service unto the Supersoul situated in one's own heart by his omnipotency. Because he is the Almighty Personality of Godhead, eternal and unlimited, he is the ultimate goal of life. And by worshiping him, one can end the cause of conditioned state of existence. The conditioned state. Czytamy Śrimad Bhagavatam, kanto 2, rozdział 2, tekst 6. Z taką świadomością należy służyć Najwyższemu Duchowi, który poprzez swoją wszechmoc mieszka w naszym sercu. Będąc wszechmocną osobą Boga wieczną i nieskończoną, jest on ostatecznym celem życia. Poprzez oddawanie mu czci można usunąć przyczynę naszego uwarunkowanego stanu istnienia. So the first qualification, we have to admit that this material world is not the all in all. Pierwszą kwalifikacją jest to, że należy przyznać się do tego, że świat materialny nie jest wszystkim we wszystkim. But there is a spiritual world which is real. Ale istnieje świat duchowy, który jest prawdziwy. But the material world is illusory because it doesn't remain, but we remain. Materialny świat jest iluzoryczny, ponieważ on nie pozostaje, ale my pozostajemy. So we're always disappointed because we try to enjoy this material world, but we're not equipped to be the enjoyer. My zawsze jesteśmy, ponieważ my chcemy się cieszyć tym światem materialnym, ale nie możemy się nim cieszyć. Jesteśmy zawiedzeni. Because the world is temporary, but we're eternal, so we're always going to be disappointed. Ponieważ świat jest wieczny, a my jesteśmy tymczasowi i dlatego będziemy zawiedzeni. But we get information from the Shastra that there is a spiritual world also. Ale utrzymujemy informacje z siastr, że także istnieje świat duchowy. And that world, it remains eternally. I ten świat pozostaje wiecznie. Whereas the material world sometimes manifests and sometimes unmanifested. A świat materialny czasami się manifestuje, czasami nie manifestuje. Report, as confirmed in the Bhagavad Gita 861, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is the all-pervading, omnipresent Super Soul. Therefore, one who is a yogi can worship only him because he is the substance and not illusion. Every living creature is engaging in the service of something else. A living being's constitutional position is to render service. But in the atmosphere of Maya or illusion, or the conditioned state of existence, the conditioned soul seeks the service of illusion. A conditioned soul works in the service of his temporary body, bodily relatives like wife and children,
and the necessary paraphernalia for maintaining the body and bodily relations, such as the house, land, wealth, society, and country. But he does not know that all such renderings of service are totally illusory. As we have discussed many times before, the material world is itself an illusion, like a mirage in the desert. In the desert, there is an illusion of water, and the foolish animals become entrapped by such an illusion and run after water in the desert, although there is no water at all. But because there's no water in the desert, one does not conclude that there is no water at all. The intelligent person knows well there is certainly water in the seas and oceans, but such vast reservoirs of water are far, far away from the desert. One should therefore search for water in the vicinity of seas and oceans, not in the desert. Every one of us is searching after real happiness in life, namely eternal life or unlimited knowledge and unending blissful life. But foolish people who have no knowledge of the substance search after the reality of life in the illusion. This material body does not endure eternally, and everything in relationship with this temporary body, such as wife, children, society, and country, also changes along with the change of body. This is called samsara, or repetition of birth, death, old age, and disease. We would like to find a solution for all these problems of life, but we do not know the way. Herein it is suggested that anyone who wants to make an end to these miseries of life, namely repetition of birth, death, disease, and old age, must take to the process of worshiping the Supreme Lord and not others, as it is also ultimately suggested in Bhagavad Gita 1865. If we at all want to end the cause of our conditioned life, we must take the worship of Lord Sri Krishna, who is present in everyone's heart by his natural affection for all living beings, or actually the parts and pulses of the Lord. Bhagavad Gita 1861. The baby in the lap of his mother is naturally attracted to the mother, and the mother is attracted to the child. But when the child grows up and becomes overwhelmed by circumstances, he gradually becomes detached from the mother, although the mother always expects some sort of service from the grown-up child and is equally affectionate towards her child, even though the child is forgetful. Similarly, because we are all parts and parcels of the Lord is always affectionate to us, and he always tries to get us back home, back to Godhead. But we, the conditioned souls, do not care for him and run instead after the illusory bodily connections. We must therefore extricate ourselves from all illusory connections of the world and seek reunion with the Lord, trying to render service unto him because he is the ultimate truth. Actually, we are hankering after him as the child seeks the mother. And to search out the Supreme Personality of Godhead, we need not go anywhere else because the Lord is within our hearts. This does not suggest, however, that we should not go to the place of worship, namely the temples, churches, and mosques. Such holy places of worship are also occupied by the Lord because the Lord is omnipresent. For the common man, these holy places are centers of learning about the science of God. When the temples are devoid of activities, the people in general become uninterested in such places, and consequently, the mass of people gradually become godless, and a godless civilization is the result. Such a hellish civilization artificially increases the conditions of life and existence becomes intolerable for everyone. The foolish leaders of a godless civilization try to devise various plans to bring about peace and prosperity in the godless world under a patent trademark of materialism. And because such attempts are illusory, only the people The people elect incompetent, blind leaders, one after another, who are incapable of offering solutions. If we want it all to end this anomaly of godless civilization, we must follow the principles of revealed scriptures like Śrimad Bhagavatam and follow the instructions of a person like Sri Sukadeva Swami, who has no attraction for material gain. Znaczenie Śrila Prabhupada. Bhagavad Gita 18:61 stwierdza, że przenikająca wszystko wszechobecna dusza najwyższa jest najwyższą osobą Boga, czyli Kryszną. Ktoś, kto
Swoje sroginem może czcić jedynie Kryšnę, gdyż jest on rzeczywiście treścią, a nie złudzeniem. Każda żywa istota zaangażowana jest w służenie, gdyż służenie jest jej konstytucjonalną pozycją. W atmosferze Mai, materialnego słudzenia, uwarunkowana dusza pragnie służyć czemuś, co jest jedynie iluzją. Swojemu przemijającemu ciału, swoim bliskim, na przykład żonie i dzieciom, oraz swoim rzeczom służącym do utrzymywania ciała i związków cielesnych, dom, ziemia, bogactwo, społeczeństwo, kraj. Osoba uwarunkowana nie zdaje sobie sprawy z tego, że całe jej służenie jest tylko złudzeniem. Jak omawialiśmy to już wielokrotnie, ten świat materialny sam w sobie jest złudzeniem. Jest on jak miraż na pustyni. Na pustyni woda jest tylko złudzeniem. Głupie zwierzęta dają się na to nabrać i biegną w stronę mirażu w poszukiwaniu wody, ale oczywiście wody wcale tam nie ma. Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że wody w ogóle nie ma, tylko dlatego, że nie ma jej na pustyni. Człowiek inteligentny wie doskonale, że ona istnieje. Istnieje w morzach i oceanach, ale te olbrzymie zbiorniki wody leżą daleko od pustyni. Wody należy więc poszukiwać w pobliżu mórz i oceanów, a nie na pustyni. Każdy z nas poszukuje prawdziwego szczęścia w życiu, wieczności, wiecznej i nieskończonej wiedzy oraz niekończącego się nigdy szczęścia. Jednakże niemądrzy ludzie, nie posiadając wiedzy o rzeczywistości, poszukują prawdy w życia w złudzeniu. Materialne ciało jest wieczne i materialne ciało nie jest wieczne i wszystko, co jest niezwiązane, żona, dzieci, społeczeństwo, kraj, zmienia się wraz ze zmianą ciała. Proces ten nazywa się samsara, czyli cykl powtarzających się narodzin, śmierci, starości i chorób. Chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie tych wszystkich kłopotów życia, ale nie wiemy jak. Werset ten sugeruje, że każdy, kto pragnie wyzwolić się od cierpień życia materialnego, powtarzających się narodzin, śmierci, chorób i starości, musi zacząć służyć Najwyższemu Panu i komu innemu. Taka jest również ostateczna sugestia Bhagavad Gita 18:65. Jeśli rzeczywiście chcemy usunąć przyczynę naszego uwarunkowanego życia, powinniśmy podjąć proces oddawania czci Panu Krysznie, które z powodu swojej naturalnej sympatii do wszystkich żywych istot, które są w rzeczywistości jego integralnymi cząstkami, Bhagavad Gita 18:61, obecnie jest w każdym sercu. Dziecko siedzące na kolanach swojej matki jest do niej w naturalny sposób przywiązane. Podobnie matka jest w naturalny sposób przywiązana do swego dziecka. Kiedy jednak dziecko już dorasta pod wpływem środowiska, stopniowo zmniejsza swe przywiązanie do matki. Matka jednakże zawsze spodziewa się od niego różnych form służenia i darzy je takim samym uczuciem, mimo iż dziecko zapomniało o wszystkim. Podobnie wszyscy jesteśmy integralnymi cząstkami Pana i dlatego zawsze darzy on nas uczuciem i zawsze próbuje nakłonić nas do powrotu do domu, powrotu do Boga. Nas, uwarunkowanych dusz, wcale on jednak nie obchodzi. Ganiamy się jedynie za złudnymi związkami cielesnymi. Powinniśmy wyplątać się ze wszystkich iluzorycznych związków w tym świecie i próbując służyć Panu, dążyć do odnowienia swego kontaktu z Nim. Gdyż to On właśnie jest ostateczną prawdą. W rzeczywistości my wszyscy tęsknimy za Nim, tak jak dziecko tęskni za matką. I aby Go odnaleźć, nie musimy odchodzić daleko, gdyż jest On w naszym sercu. Nie znaczy to jednak, że nie powinniśmy przychodzić do miejsc kultu, takich jak świątynie, meczety czy kościoły. Te święte miejsca są także zamieszkałe przez Pana, gdyż jest On wszechobecny. Dla zwykłego człowieka są one środkami zdobywania wiedzy o Bogu. Kiedy jednak w świątyniach nic się nie dzieje, ludzie przestają się nimi interesować i w konsekwencji szerzy się wśród nich bezbożność, która później przechodzi w cywilizację, gdzie nie ma miejsca dla Boga. Taka diabelska cywilizacja w sztuczny sposób zwiększa potrzeby życia i stopniowo życie w niej staje się dla wszystkich czymś nie do zniesienia. Głupi przywódcy takiej cywilizacji starają się opracować najprzeróżniejsze plany poprawy sytuacji. Chcą przynieść bezbożnemu światu pokój i dobrobyt pod znakiem materializmu. Plany takie są jedynie złudzeniem, dlatego ludzie wybierają jednego za drugich niekompetentnych, ślepych przywódców, którzy nie są w stanie niczemu zaradzić. Jeśli rzeczywiście chcemy skończyć z tą anomalią bezbożnej cywilizacji, powinniśmy postępować zgodnie z zaleceniami takich pism świętych jak Śrimad Bhagavatam i wypełniać wskazówki takich osób jak Shukadeva Goswami, którego nie pociągają materialne osiągnięcia. Hare Krishna. So we were discussing yesterday or the day before how we should love Krishna, and the question is, well, why should we love him? So this is one reason we should love him, that although we've turned away from him, we've betrayed him, we don't care to see him even,
but still he remains with us, remains in our heart. He doesn't have to do that. Why is he staying with us? If he's staying with us just with the hopes that we'll turn to him. He makes it easier for us to turn to him because he's in our heart. So the point is that he's very kind. He could just, some religions think that he sends you to hell forever and ever, and there's no chance of you ever being reclaimed by him. But no, he stays with us, and he's ready to reciprocate. If we turn to him a little bit, he reciprocates. We say sometimes we take one step to Krishna, he'll take 10 steps to us. Ostatnio dyskutowaliśmy o tym, dlaczego Shri Krishna, dlaczego mamy kochać Pana Krishnę, skoro widzimy, że On jest dla nas tak. Jaki ma być powód, dlaczego Go kochamy? I tu właśnie czytaliśmy powód, dlaczego mamy kochać Krishnę, ponieważ On pozostaje zawsze z nami, w naszym sercu, pomimo tego, że się od Niego odwróciliśmy, pomimo tego, że Go zdradziliśmy. I On zawsze jest, to jest Jego naturą, że On jest zawsze dla nas pomyślnie nastawiony, zawsze jest dla nas przychylny. And this is reasonable because we have to make some attempt to get our original position back. In other words, most people don't, but the material nature is kicking us. So if we have a little intelligence, we'll see this is not our real home. To jest rozsądne, ponieważ musimy robić jakieś wysiłki, żeby przywrócić naszą oryginalną pozycję. Większość ludzi tego nie robi, ale my powinniśmy robić to, wiedząc, że to nie jest nasz prawdziwy dom. And we should finish up our business here and qualify to go back to the spiritual world. Powinniśmy zakończyć nasz interes tutaj i stać się kwalifikowanym, by wrócić do świata duchowego. So that process of going back to the spiritual world has been made very easy by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. Ten proces powrotu do świata duchowego został uczyniony bardzo prostym dzięki łasce Śri Chaitanya Mahaprabhu i Srila Prabhupada. And we're trying to do that right now by hearing Śrimad Bhagavatam from the right source. Srila Prabhupada is certainly the right source. And then we can discuss on these points and this way enlivening one another. I robimy to właśnie teraz, słuchając Śrimad Bhagavatam z właściwego źródła. I Srila Prabhupada jest oczywiście takim właściwym źródłem i możemy ożywiać się nawzajem, dyskutując także te punkty. Then we become convinced by associating and questioning, and then Krishna will be happy to reciprocate with us more and more. I w ten sposób stajemy się bardziej przekonani poprzez takie towarzystwo, rozmawianie i wtedy Krishna będzie się nam coraz bardziej objawiał. Text 7. Kastvam tva anditya vararuchintam vite pasun asatim nama kuyat pasyan janamam patitam vaitaranyam swak kamajan prati tapan jusananam. Who else, translation, who else but the gross materialist will neglect such transcendental thought and take to the non-permanent names only, seeing the mass of people fallen in the river of suffering as a consequence of accruing the results of their own work. Tekst 7. Któż poza zupełnymi materialistami mógłby zlekceważyć tę transcendentalną myśl i zająć się jedynie przemijającymi imionami, widząc, że ludzkość z powodu nagromadzenia rezultatu swoich własnych działań pogrążona jest w rzece cierpienia. So here the Sukadeva Goswami is also saying the same thing, that we should appreciate that Krishna is giving us this opportunity to turn to him, especially in this human form of life. And unless we're just gross materialists, we should take this opportunity. Tutaj także jest pokazane, że Sukadeva Goswami nam także mówi, byśmy doceniali to, że możemy osiągnąć Krishnę w tej ludzkiej formie życia i powinniśmy skorzystać z tej sposobności.
Because just with a little intelligence, we can see that everyone is suffering in this world. Ponieważ jedynie za pomocą odrobiny inteligencji możemy zobaczyć, że każdy cierpi w tym świecie. So we should attempt to get out of this place of suffering, unless we're very unintelligent. We'll take this opportunity. I powinniśmy starać się wydostać z tego miejsca cierpienia i chyba, że nie mamy na tyle inteligencji, wtedy nie skorzystamy z tej możliwości. Especially as being offered by such wonderful persons like Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur. W szczególności, gdy jest to nam oferowane przez takie wspaniałe osoby jak Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur. And the literature like Śrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Brahma Samhita, they're so wonderful, this literature. I są takie wspaniałe książki jak Śrimad Bhagavatam, Śrimad Bhagavad Gita, Brahma Samhita, to jest wspaniała literatura. So this on the positive side, we have Guru Sadhu Shastra, and on the negative side, we see that Maya is kicking everyone. Z pozytywnej strony mamy Guru Sadhu Shastra, a z negatywnej strony widzimy, że Maja kopie każdego. Everyone wants to be happy, but no one is successful. Każdy chce być szczęśliwy, ale nikt nie odnosi sukcesu. Report. In the Vedas it is stated that persons who are attached to the demigods, to the exclusion of the Supreme Personality of Godhead, are like the animals who follow the herdsman, even though they are taken to the slaughterhouse. The materialists, like animals, also do not know how they are being misdirected by neglecting the transcendental thought of the Supreme Person. No one can remain vacant of thought. It is said that an idle brain is a devil's workshop, because a person who cannot think in the right way must think of something which may bring about disaster. The materialists are always worshiping some minor demigods, although this is condemned in the Bhagavad Gita 7:20. As long as a person is illusioned by materialistic gain, he petitions the respective demigods to draw some particular benefit, which is, after all, illusory and non-permanent. The enlightened transcendentalist is not captivated by such illusory things. Therefore, he is always absorbed in the transcendental thought of the Supreme at different stages of realization, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan. In the previous verse, it is suggested that one should think of the super soul, which is one step higher than the impersonal thought of Brahman, as it was suggested in the case of contemplating the Virata Rupa of the personality of Godhead. Znaczenie. W Wedach powiedziane jest, że osoby przywiązane do półbogów, a nie do najwyższej osoby Boga, są jak zwierzęta, które idą za swym pasterzem, nawet gdy on prowadzi je do rzeźni. Materialiści, podobnie jak te zwierzęta, nie wiedzą wcale, że zaniedbywanie transcendentalnego procesu myślenia o najwyższej osobie sprowadza ich jedynie na manowce. Nie można uwolnić się od myślenia. Mówi się, że próżny umysł jest warsztatem diabła, gdyż jeśli ktoś nie myśli o czymś prawidłowym, to znaczy, że myśli o czymś, co może spowodować katastrofę. Materialiści zawsze czczą jakichś podrzędnych ubogów, mimo iż zostało to potępione w Bhagavad Gita 7:20. Osoba znajdująca się pod wpływem iluzji, na skutek osiągnięć materialnych, prosi o daną rzecz odpowiedniego półboga. Dary półbogów są jednak złudne i przemijające. Oświecony transcendentalista nie jest oczarowany rzeczami tego rodzaju i dlatego zawsze pochłonięty jest transcendentalnymi myślami o najwyższym. W jego różnych aspektach, Brahman, Paramatma i Bhagavan. Poprzedni werset proponuje myślenie o duszy najwyższej. Jest to krokiem zwyż w stosunku do bezosobowego myślenia o Brahmanie, poleconego w procesie kontemplacji Virat Rupy osoby Boga. Intelligent persons who can see properly may look into the general condition of the living entities who are wandering in the cycle of 8,400,000 species of life, as well as in different classes of human beings. It is said that there is an everlasting belt of water called the river Vaitarani at the entrance of the plutonic planets of Yamaraj, who punish sinners in different manners. After being subjected to such sufferings, a sinner is awarded a particular species of life according to his deeds in the past. Such living entities as are punished by Yamaraj are seen in different varieties of conditioned life. Some of them are in heaven, some of them are in hell. Some of them are Brahmins, some of them are misers. But no one is happy in this material world.
And all of them are either class A, B, or C prisoners, suffering because of their own deeds. The Lord is impartial to all circumstances of the suffering of the Lord, of the living entities. But to one who takes shelter of his lotus feet, the Lord gives proper protection, and he takes such a living entity back home, back to himself. Ludzie inteligentnie potrafiący dostrzec prawdę powinni przyjrzeć się ogólnym warunkom, w jakich znajduje się żywe istoty, bogające się w cyklu 8 400 000 gatunków życia i w różnych klasach istot ludzkich. Widziane jest, że u wejścia na plutoniczną planetę Yamaraja, który zajmuje się wymierzaniem grzesznikom różnorodnych kar, znajduje się odwieczny pas wody zwany rzeką Bajtarani. Po odebraniu już swojej kary grzesznicy otrzymują ciała, których gatunek uzależniony jest od ich przeszłych uczynków. Istoty podlegające karę Yamaraja można zobaczyć w różnych wydaniach uwarunkowanego życia. Niektóre z nich żyją w niebie, inne w piekle, niektóre są brahminami, a inne skąpcami. Nikt jednak nie jest szczęśliwy w świecie materialnym. Każda jest jedynie więźniem. Więźniem kategorii A, B lub C, cierpiące z powodu swoich własnych uczynków. Najwyższy Pan jest obiektywny zarówno w karaniu, jak i nagradzaniu. Ale jeśli ktoś przyjmuje strumienie jego lotosowych stóp, wtedy Pan opiekuje się nim i zabiera go z powrotem do domu, z powrotem do siebie. Therefore, the Vaishnavas are very compassionate because they can see how everyone is suffering and they have no way to come out. Dlatego Wajśnawowie mają dużo współczucia, ponieważ widzą, że każdy cierpi i nie ma sposobu, by się wydostać stąd. So Prabhupada saw that when he came to the West. He saw that everyone is suffering. But he wasn't indifferent. He was trying to relieve their suffering. I Prabhupada to zobaczył, gdy przybył na Zachód. Widział, że każdy cierpi, ale on nie był obojętny na te cierpienia. Therefore, sometimes we say the pure devotee is even more kind than the Lord because the pure devotee takes risks and accepts suffering on his own head just to give a chance to the conditioned souls. I czasami mówimy, że czysty wielbiciel jest bardziej łaskawy od Najwyższego Pana, ponieważ widzimy, czysty wielbiciel podejmuje cierpienia i czasami podejmuje ryzyko, żeby pomóc uwarunkowanym duszom. Whereas the Lord remains neutral. He's in everyone's heart, but we have to turn to him. But Prabhupada didn't require that. We didn't have to turn to him. He came to us. A Pan jest jakby neutralny, on jest w każdym sercu i patrzy, a Prabhupada, on nie był neutralny, on przyszedł sam do nas, my nie musieliśmy pierwsi przyjść do niego. And he boldly preached the Bhagavad Dharma, irregardless of whether we were interested or not. I on śmiało nauczał Bhagavata Dharmy, bez względu na to, czy nawet byliśmy zainteresowani, czy nie. I remember one story I can relate how we were preaching at the State University in Buffalo. There's two big universities, so it was a state college. I pamiętam jedną historię, gdy nauczaliśmy w takim państwowym uniwersytecie w Buffalo. So we came from the other side of town, and we were with Prabhupada, and we had, firstly, as generally we do, we had the kirtan, and then Prabhupada gave class, and then he asked for questions. I tam przybyliśmy razem ze Śrila Prabhupada i tam na początku był kirtan, później Prabhupada dał wykład i także były pytania. So one boy raised his hand, and he made fun of how the devotees paid obeisances, and he imitated that. Or why are they doing this? Nah, 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 nah. Like that he spoke. I jeden chłopiec podniósł rękę i on tak imitował, jak wielbiciele robili pokłony. W taki trochę krytyczny sposób tak powiedział, dlaczego oni to robią tak, nie w taki sposób. And this boy was sitting behind me on my left side. And when he did like that, I forget exactly what Prabhupada said, but it was a bolt of energy flew over my shoulder and right into this boy. I ten chłopiec siedział za mną po lewej stronie i ja zapomniałem, co Śrila Prabhupada mu odpowiedział, ale odpowiedź była tak potężna, że czułem jakby taka wiatr, taka moc energii
nad moim lewym energią, pod moim lewym ramieniem przeleciała. So Prabhupada wasn't neutral. He was blasting this boy with anger. Prabhupada nie był neutralny. On uderzał tego chłopca tego rodzaju złością. That he was ridiculing the devotees. Prabhupada couldn't stand that. Że on się wyśmiewał z wielbicieli i Prabhupadzie się to bardzo nie podobało. And then Prabhupada went on, and so we finished the program, and the next morning the temple was on the other side of town, but I saw this boy at like 7 o'clock in the morning outside of our temple. I Across później the street. program był kontynuowany i następnego dnia po drugiej stronie ulicy była świątynia i widziałem, że o 7 rano ten chłopiec pojawił się przed świątynią. And he was like looking at, his look was, what was it that hit me last night? I can't understand how this old man had so much potency to affect me like this. I on miał takie zdumione spojrzenie i on się zastanawiał, co to było, co mnie tak uderzyło z taką mocą ostatniej nocy. Jak to możliwe, że ten starszy mężczyzna ma tyle siły, mocy, żeby mnie tak uderzyć So energią. in course of time, the same boy got initiated. His name was Kushakrata, and when he was initiated, and he did so much service, and then not too long ago he left his body. I później ten chłopiec został inicjowany, on się, tak nie wiem, jak się nazywa, Krishnakata. So my point is, you see, Prabhupada was outgoing. He didn't just wait. He came to us, and he encouraged us, and he also blasted us. Ten wielbiciel zrobił dużo służby, niejawno opuścił ciało i w ten sposób Prabhupada, on przez cały czas kontynuował takie działania, on nas przez cały czas zachęcał. Therefore we say, the Mahabhagavata is even more kind than the Lord. I dlatego mówimy, że Bhagavata jest nawet bardziej łaskawy od samego Pana. But of course the Mahabhagavata knows that he's a servant of the Lord. Ale dlatego Bhagavata, on także wie, że jest sługą Pana. And he knows the Lord is not happy to see everyone suffering here in the material world. So he tries to bring everybody back to Krishna. I on wie, że Pan nie jest szczęśliwy, widząc, że każdy cierpi w materialnym świecie i dlatego chce przyprowadzić każdego z powrotem do Kryszny. Intelligent persons who can see properly may look into the general condition of the living entities who are wandering in the cycle of 8 million. Did we read that? Yes. Yeah. So we finished the purport. Yes, Guru Maharaj. Okay, text 8. Prechitva dehantar hridaya vakshase padesha matram purusham vasantam chaturbhujam kanja ratanga sankhya padadaram darangaya smaranti. Translation. Others conceive of the personality of Godhead residing within the body, in the region of the heart, and measuring only 8 inches, with 4 hands, carrying a lotus, a wheel of a chariot, a conch shell, and a club, respectively. Tekst 8. Inni medytują o osobie Boga, który mieszka w ciele, w rejonie serca, mając zaledwie 8 cali. Mam 4 ręce, w których trzyma kwiat lotosu, koło rydwanu, koncheł i buławę. Okay, so this is a chapter, Lord of the Heart, so we're getting a description of the Lord of the Heart. Ten rozdział się nazywa Pan w sercu i tutaj jest popis, jak Pan wygląda w sercu. Purport: the all-pervading personality of Godhead resides as Paramatma in the heart of each and every living entity. The measurement of the localized personality of Godhead is estimated to expand from the ring finger to the end of the thumb, more or less 8 inches. The form of the Lord described in this verse with distribution of different symbols, beginning from the lower right hand up and down to the lower left hand, with lotus, wheel of a chariot, conch shell, and club respectively, is called Janardhan, or the plenary portion of the Lord who controls the general mass. Go ahead. Znaczenie.
Przenikająca osoba Boga mieszka w sercu każdej żywej istoty jako paramatma. Określa się, że rozmiar tego zlokalizowanego aspektu osoby Boga równy jest odległości od końca palca wskazującego do czubka kciuka, czyli około 8 cali. Forma Pana opisywana jest w tym wersecie ze względu na rozmieszczenie symboli w dłoniach. Roznosi imię Janardana i jest on pełną częścią Pana, który kontroluje ludzkość. There are many other forms of the Lord with varied situations of the symbols of lotus, conch shell, etc. And they are differently known as Purushottam, Achyuta, Nrsimha, Trivikram, Rishikesh, Keshava, Madhava, Aniruddha, Pradumya, Sankarshan, Sridhar, Vasudev, Damodar, Janardhan, Narayan, Hari, Padmanabha, Vamana, Madhusudan, Govinda, Krishna, Vishnumurti, Adhokshaja, and Upendra. Go ahead. Form takich jest wersja 4, a ich imiona określane przez rozmieszczenie symboli, począwszy od dolnej prawej ręki do dolnej lewej ręki, są następujące. Purushottama, Achyuta, Nrsimha, Trivikrama, Rishikesha, Keshava, Madhava, Aniruddha, Pradyuma, Sankarsana, Sridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Hari, Padmanabha, Vamana, Madhusudana, Govinda, Krishna, Vishnumurti, Adhokshaja i Upendra. These 24 forms of the localized personality of Godhead are worshipped in different parts of the planetary systems. And in each system, there is an incarnation of the Lord having different Vaikuntha planets in the spiritual sky, which are called Paravyoma. How do I say it? Paravyoma. Paravyoma. There are different other hundreds and scores of different forms of the Lord, and each and every one of them has a particular planet in the spiritual sky, of which this material sky is only a fragmental offshoot. The Lord exists as Purusha, or the male enjoyer, although there is no comparing him to any male form in the material world. But all such forms are Advaita, non-different from one another, and each of them is eternally young. The young Lord with 4 hands is nicely decorated as described below. Poszczególne formy zlokalizowanego aspektu osoby Boga otaczane są czcią w różnych częściach systemów planetarnych. W każdym takim systemie przebywa określona inkarnacja Pana, posiadająca w niebie duchowym Paravyoma swoją własną planetę Vaikuntha. Istnieją setki i tysiące różnych form Pana, a każda z nich posiada swoją określoną planetę w przestrzeni duchowej, której ta materialna przestrzeń jest zaledwie ułamkową cząstką. Najwyższy Pan jest Puruszą, czyli męskim podmiotem radości. Nie można jednak porównać go do jakiejkolwiek formy męskiej w świecie materialnym. Wszystkie formy Pana są Advaita, czyli takie same, a każda z nich jest wiecznie młoda. Taka wiecznie młoda, czterorenka forma Pana jest zawsze wspaniale udekorowana, tak jak opisują to następne wersety. Text number 9. Prasana Vaktram Nalanyate Kshanam Kadamba Kanjalika Visangavashasham Lasan Maharatna Vidyanam Mayangar Gadam Spuran Maharatna Kyuta Kundalam. Translation. His mouth expresses his happiness. His eyes spread like the petal of a lotus. His garments yellowish like the saffron of a kadamba flower, are bedecked with valuable jewels. His ornaments are all made of gold, set with jewels, and he wears a glowing headdress and earrings. Tekst 9. Jego usta wyrażają szczęście, jego oczy są jak płatki lotosu, a szaty żółte jak szafran kwiatu kadamba, wysadzane są drogocennymi klejnotami. Wszystkie jego ozdoby zdobione są ze złota i szlachetnych kamieni. Nosi on świecące nakrycie głowy i kolczyki. Text 10. Unidrahit Pankaja Kamik Shalaye Yogeshwarasya Pati Param Palavam Srilakshanam Kustuba Ratnakandaram Amlana Lakshmya Vana Malyachitam
Translation: his lotus feet are placed over the worlds of the lotus-like hearts of great mystics. On his chest is the Kastuba jewel, engraved with a beautiful calf. And there are other jewels on his shoulders. His complete torso is garlanded with fresh flowers. Tekst 10. Jego lotosowe stopy spoczywają na baldaszkach lotosowych serc wielkich mistyków. Na piersi ma on klejnot kauszczapka, na którym wygrawerowany jest piękny cielak, a na ramionach inne klejnoty. Jego tors zdobi girlanda ze świeżych kwiatów. Report: the ornament, flowers, clothing, and all other decorations on the shed of the body of the personality of Godhead are identical with the body of the Lord. None of them are made of material ingredients. Otherwise, there would be no chance of their decorating the body of the Lord. As such, in the Paravyoma, spiritual varieties are also distinguished from the material variegatedness. Znaczenie. Klejnoty, kwiaty, szaty i inne ozdoby na transcendentalnym ciele osoby Boga są to same z ciałem Pana, jako że nie są one materialne. Gdyby było inaczej, nie mogłyby one ozdabiać ciała Pana. Różnorodność duchowa parawiomy jest więc czymś innym niż różnorodność świata materialnego. Yeah. Text 11. Vibhustitam mekalayan gilayakaya mahadanaya nupura kankanadibi shrigamdvalaya kunchita nila kuntalaya virocharan narayana hasap peshalam. Translation: he is well decorated with an ornamental wreath about his waist and rings studded with valuable jewels on his fingers. His leglets, his bangles, his oiled hair curled with a bluish tint, and his beautiful smiling face are all very pleasing. Tekst 11. Jego talię ozdabia misterny pas, a palce pierścień z klejnotami. Jego podzwaniające ozdoby stóp i bransolety, jego niebieskawe, pociągające olejkiem kręcone włosy, jego piękna, uśmiechnięta twarz są bardzo, bardzo piękne. Report: the Supreme Personality of Godhead is the most beautiful person amongst all others. And Srila Sukadeva Goswami describes every part of his transcendental body, one after another, in order to teach the impersonalists that the personality of Godhead is not an imagination by the devotees for facility of worship, but is the Supreme Person in fact and figure. The impersonal feature of the Absolute Truth is but his radiation, as the sun rays are but radiations from the sun. Znaczenie. Najwyższa osoba Boga jest piękniejszy niż ktokolwiek inny. Śla Sukadeva Goswami opisuje kolejno każdy szczegół jego transcendentalnego piękna. Robi to z myślą pokazania i personalistom, że osoba Boga nie jest wymysłem faktów dla ułatwienia kultu, ale że jest on rzeczywiście najwyższą osobą. Bezosobowy aspekt prawdy absolutnej jest jedynie jego promieniowaniem, tak jak promienie Słońca są promieniowaniem tej planety. Okay? So God is a person, the most beautiful person. Bóg jest osobą, najpiękniejszą osobą. And we can meet him face to face. Możemy spotkać go twarzą w twarz. And then that'll bring real happiness to us. I to przyniesie nam prawdziwe szczęście. And he doesn't ask for very much. It's just that we reestablish ourselves in our original position. I on nie prosi nas o wiele, jedynie o to, byśmy ustanowili siebie z powrotem na naszej oryginalnej pozycji. Our original position is that we're servant of the servant of the servant of the gopis. Oryginalną pozycją jest to, że jestem sługą sługi gopi. So it's a wonderful position, but we're separated from that because of misuse of independence. I to jest wspaniała pozycja, ale my źle jej użyliśmy z powodu złej niezależności, złego użycia niezależności. So if we use our independence properly and willingly turn to the Lord, then he's ready to embrace us. Ale jeżeli
właściwie użyjemy naszą niezależność i wrócimy do Pana, wtedy On jest gotowy, by nas objąć. Okay, any questions? Są jakieś pytania? Yes, Guru Maharaj. Please help to understand how excuse me, what to do if initiated devotee lost his enthusiasm. Co zrobić, jak inicjowany wielbiciel stracił entuzjazm? Then he should associate with those who are enthusiastic, and in their association, he can regain his enthusiasm. Powinien mieć towarzystwo osób, które są entuzjastyczne i dzięki temu towarzystwu entuzjazm zostanie mu przywrócony. No, that's up to us. We have to be humble enough to take an association of those who are enthusiastic, even they may be new devotees. We may think we're superior to them, but enthusiasm is the key. I to zależy od nas, czy my chcemy mieć ten entuzjazm. Nawet możemy przyjąć towarzystwo młodych wielbicieli. Może czasem myśleć, że ja jestem od nich starszy i tak dalej, ale ważne, żeby w tej osobie był ten entuzjazm. To jest And kluczowe. we should associate with them, especially in the kirtan and classes, and then they will become more enthusiastic. I powinniśmy mieć towarzystwo takich osób, szczególnie w kirtanie, podczas wykładów i wtedy staniemy się także entuzjastyczni bardziej. This enthusiasm is most important. Entuzjazm jest najważniejszy. Prabhupada was so enthusiastic. He said this whole movement is spread because of enthusiasm. He was talking about his own enthusiasm. Prabhupada był bardzo entuzjastyczny, a także mówił, że ten cały ruch opiera się na entuzjazmie i on to mówił o swoim własnym entuzjazmie. So if we lose enthusiasm, then we're in danger of becoming enthusiastic about Maya. Jeżeli stracimy entuzjazm, to możemy popaść w niebezpieczeństwo bycie entuzjastycznym wobec Mai. Because our constitutional position is to be active and to be joyful. So we're going to look for joy someplace else if we don't find it in Krishna consciousness. Ponieważ naszą konstytucjonalną pozycją jest bycie aktywnym i radosnym i będziemy szukać tego szczęścia gdzie indziej, jeżeli nie znajdziemy tego w świadomości Kryszny. And that means mundane sex life. To oznacza przyziemne życie seksualne. We tell the story how the old man, even at the point of death, he sees the young princess and again he becomes enthusiastic to enjoy with her. Mówiliśmy o historii starszego człowieka, który już na łożu śmierci staje się entuzjastyczny, gdy widzi młodą dziewczynę, by się nią cieszyć. So it's our choice. We want to be enthusiastic about Krishna or we can be enthusiastic about Maya. To jest nasz wybór, czy chcemy być entuzjastyczni wobec Kryszny, czy być entuzjastyczni wobec Mai. So we have to be convinced that Maya is a cruel mistress, that she's never satisfied. This lust is never satisfied, burns like fire. Powinniśmy być przekonani o tym, że Maja jest okrutną władczynią, nigdy nie jest usatysfakcjonowania. To pożądanie nigdy nie jest usatysfakcjonowanie i parzy jak ogień. But Krishna is a very kind master. As we surrender to him, he reciprocates accordingly. Kryszna jest bardzo łaskawym Panem. Odpowiednio jak mu się podporządkujemy, on się nam odzajemni. Any other questions? Czy jakieś pytania? Nice to see Urugaya here. Miło widzieć Urugaję And Adi Guru. Who else? Mostly women we get. That's okay. Women are also leaders in this way, that they're often the most enthusiastic to come to the temple and to take part in the process. Tak jak widzimy w przypadku wykładów, kobiety także są w ten sposób liderami, że są najbardziej entuzjastyczne w świątyniach, w kirtanach, by podejmować ten proces też. Prabhupada admits that. He said that the temples are mostly filled
and the mosques were mostly filled with women because the men, because of false ego, it's hard for them to submit to superior. To Pada także o tym wspominał, że w kościołach, i meczetach, tam większość przychodzą kobiety, ponieważ mężczyznom ciężko jest się podporządkować osobie nadrzędnej. Like the first time I went to the temple, there was a boy who I knew from the university, and he was coming in at the same time as me. I gdy pierwszy raz przyszedłem do świątyni, tam też był chłopiec, którego znałem na uniwersytecie i przyszedł w ten sam dzień co ja. So when I came into the temple, I saw that everybody else was coming. They all bowed down, so I also bowed down. I gdy ja przyszedłem, widziałem, że każdy tam składał pokłony, ja także złożyłem pokłon. I remember thinking, I don't know what I'm bowing down for exactly, but everybody else is doing it, so I want to, take part in the process here. Ja widziałem, że każdy tutaj składał pokłon, nie wiedziałem dlaczego, ale chciałem także brać udział w tym procesie. But the boy who came in at the same time as me, he didn't bow down. Ale ten chłopiec, który tam ze mną przyszedł, on nie złożył pokłonu. So when we were leaving, sometime later, I saw him again and I said, hey, how come you didn't bow down when we went in the temple? Gdy go spotkałem jakiś czas później, to się go spytałem, a dlaczego ty nie składałeś pokłonów wtedy w świątyni? And he said, just like a puffed up man, he said, I don't bow down to anybody. On odpowiedział jak taki nadęty facet, że ja nie składam pokłonu nikomu. So I never saw him after that. I potem już go nigdy więcej nie zobaczyłem. So this is the false ego, which is more prominent in men. I to jest fałszywe ego, które jest bardziej obecne u mężczyzn. But when the men understand the philosophy, then there's no problem. Ale gdy mężczyzna rozumie filozofię, tam nie ma problemu. So actually, the people Prabhupada initiated, 2/3 were men and 1/3 women. I w rzeczywistości osoby, które Prabhupada inicjował, to 2/3 byli mężczyźni i 1/3 to były kobiety. Prabhupada was open to everyone, but because he was stressing on philosophy and men could understand it and hold on to it, and then they wanted to take the next step. Prabhupada przyjmował każdego, ale on podkreślał bardzo filozofię i mężczyźni to rozumieli, chcieli się tego podjąć i trzymać się tego. Anyway, everybody can become a pure devotee. Tak czy inaczej, każdy może stać się czystym wielbicielem, Even Alina. nawet Alina. Okay? We'll stop here and we can chant japa together for a little while. Hare Będziemy Krishna. intonować japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Okay, I have to leave. We'll see you on Wednesday. Hare Krishna. Thank you very much. Bardzo dziękuję.